मला या काही गोष्टींना मला तुमच्याशी शेअर करायच्या आहेत. त्याच्यापैकी एक महत्वाची गोष्ट मला अशी वाटते की आपल्याला या आंदोलनाच्या दृष्टीने पाहावं लागेल. नांदेड नगरीमध्ये मला सर्वांना बोलवायचं होतं आणि याच्यासाठी जेव्हा राहुलची चर्चा करत होतो, वी डिसाइडेड that the city to celebrate this should be Nanded, and it was unanimously decided that we have to organize, and that's why when we organized the event, the nature of the event, I want to give a shout out मला या आधीच्या कलाकारांनी, कारण कलाकार हा एका प्रकारे चळवळीचा एक नेतृत्व असतं. कलाकारांच्या त्यांच्या गाण्याने, त्यांच्या कवितेने, त्यांच्या वेगवेगळ्या कला प्रकाराने चळवळीला एक बळ मिळतं. ते एका प्रकारे त्याचं नेतृत्व करतात. त्याच्या आधी आलेल्या आमच्या बहिणी ज्यांनी याबद्दल गाणं म्हणून बाबासाहेबांना वंदना दिली, असे आमची विशेषतः ज्या जोरानं आणि ज्या दमानं या कार्यक्रमाचं जे नियोजन या गोष्टी आपल्या जमान्याच्या गोष्टी सांगितल्या असल्या केसरबाई, कारण त्यांच्या ज्या आवाजात जो दम होता आणि त्यांच्यामध्ये जी कला होती, हीच आमची संस्कृती आहे. कारण आम्हाला लढण्यासाठी केवळ अस्त्रच नाही, तर आमच्याकडे आमच्या जिभेचं अस्त्र जे आहे खूप महत्वाचं, आणि जिभेच्या अस्त्रासोबत अन्य जे आमच्या बौद्धिक क्षमतेचे अवयव आहेत त्याचा पुरेपूर उपयोग करून चळवळ कशी चालवता येते ही केसरबाई मायनं आम्हाला सांगून दिलं. त्याच्यासोबतच अन्य जे संगीत गाणारे ज्या आमच्या बहिणी होत्या, स्नेहल प्रधान, पौर्णिमा कांबळे, यांनी देखील याला खूपच चांगल्या प्रकारे दिशा दिली. त्याच्यासोबत जे चांगली रांगोळी जे स्कूल ऑफ आर्ट्सचा आमचा पोरगा कैलेश खांडोळेने केली, त्याचे देखील आम्हाला इथे नमूद करावंसं वाटतं. कार्यक्रमाचे संचालन करणारे आमचे परम मित्र डॉक्टर राजेंद्र गोनारकर, मला यांचं देखील खूप खूप आभार मानायचे, कारण यांचं जे तात्विक आणि जे संशोधनात्मक ज्यांचा जो दृष्टिकोन आहे तो आम्हाला भरपूर ऊर्जा देणार आहे. आणि सरांचं कार्य बहुतेक नांदेडकरांना माहीत असावं नाही, पण त्यांची जे डेप्थ आहे आंबेडकरी आंदोलनाबद्दलचा व जे क्लॅरिटी आहे ती आपल्यासाठी, आपल्या नांदेडकरांना, महाराष्ट्रकरांना व भारतभरच्या अनेक आंबेडकरी विचारवंतांना एका प्रकारची ऊर्जा देणारे आहे. I would like to extend my gratitude to all the artists as well as the people who are emceeing, and also my friends Prashant, Pratik, and I'm also seeing Maulik. I'm also seeing many other people who are in the audience, and of course I want to extend my gratitude to people who have come from afar, Shrudipto Mandal, Rahul Son Pimple, Raja Vemula, and many more. Rahul Bhise was driving the whole night for about 12-13 hours, and he's here. Let's now jump into few issues that I would like to bring to your attention. The first important thing is people have always confused and conflated the idea of Panther. People have always looked up as Panther as something of an episode, of something as a temporal figment of our society, of our community. I think we need to understand Panther as an organization, Panther as an ideology, and Panther as a movement. If we are able to divide this Panther into these three brackets, we will be able to understand the importance of Panther. Panther as an organization, as goes with any organization, has organization, its shortcomings and its positives. That doesn't correspond with the idea, what stands for ideology. The Panther ideology was militant, was democratic, was constitutionalist, as well as it promoted love. It promoted the idea of resistance through the word of poetry, through the word of literature, and also through cultural organizations on the stage. There were many performances. Stage was used to advocate the ideology. And the ideology was predominantly concerned with Ambedkarite ethos. Ambedkarite ethos is very much the ethos of unity of the oppressed people from across the world. Now, people did not know about Ambedkar, and he's only coming to terms now. The simple reason being, if Ambedkar was told to rest of the world, then our brothers and sisters from the Black Panther movement would have immediately found a comrade and a brother in him. And that's why Ambedkar is a threat to many projects, be it liberal, be it progressive, be it left, and so forth. And the third aspect of Panther as a movement. Now, movement continues. Movements never die. Movements are always like the spark
They might be sometimes a bigger explosion and they might be a small explosion. Nevertheless, the spark continues, and the spark is within us. Some of us whose parents were part of the Panthers continue that spark because we have inherited that spark, and that spark is going to continue. We're going to give certain directions. We're going to chart new frontiers when it comes to deciding the future course of action. Now, many people were addressing the issue of why to commemorate an organization that was existing in the past. The simple reason is it's not an organization that we are concerned about. We are concerned about the ideology and the movement prospect of how we decode the very element of Panther. Oftentimes, there is a narrative, and which is rightfully so, that the Bombay-based youth who were first-generation literate people like the Pawar, like Dhale, and so forth, could access certain newspapers that were coming from America that really encouraged and enlightened them about the black people, the former slaves who have now taken upon themselves to fight back resistance. This was the time when Civil Rights Act was in existence, and yet the brutality against black people did not go away, and that really was emblematic of what it means to be a black person in America, that is to be a perpetually subordinated caste person within the color-coded racial archetype of what we have, the white supremacist America. And in this case, when the Dalit youth who were very much disgruntled with the work that was happening and within the factionism and the pitfalls of the Republican movement couldn't really fathom, they just took upon themselves. And the first way of addressing this issue was to use the might of words and might of sonic. That means the voice. These were fiery people who didn't mince words, but when they addressed the audience, goosebumps were a response that came from the audience. And for the literature aspect, it really developed a huge corpus. We should know that literary aspect really started from the times of Phule, who was really addressing in the 19th century the cardinal problem of Brahminism. It was very effectively carried out, especially in the context of Western India by Dr. Ambedkar. And eventually, when Ambedkar was in existence in his last years, people wanted to organize a Dalit literature movement. बाबासाहेब जिवंत असताना दलित साहित्याची प्रेरणा आधीच तिथे उपस्थित होती, आणि बाबासाहेब पहिल्या दलित साहित्य चळवळीचे संमेलनाचे त्यांना अध्यक्षपद देण्याचा विचार होता. त्याच्यासाठी काही मंडळी बाबासाहेबांना भेटली देखील होती, पण बाबासाहेबांच्या निधनानंतर मग अण्णाभाऊ साठेंनी उद्घाटनाचं कार्य केलं. आणि अण्णाभाऊ साठे was somebody who really gave a prominent face to the problem of caste system in India. He of course was a phenomenal novelist whose books were made into movies, and he himself went to Russia. Of course, he was affiliated and affected by the communist movement, and he had many friends because he really grew up within the trade unionist atmosphere himself, being a Dalit worker working in the Bombay's mills. Following that, the literature really gets its source, and by the time of 1970s it comes about, and that's why you will notice every movement that addresses within the Ambedkarite ethos has a strong presence of literature, music, performance, and along with it comes intellectual thinking. आणि म्हणून जेव्हा आपण आंबेडकरी चळवळी, आंबेडकरी विचारवंतांचा विचार करतो, विचार मंचाचा विचार करतो, याच्यामध्ये आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक त्याला जोडत असतात. एक साहित्य आहे, एक कला आहे, आणि वेगवेगळ्या कला प्रकार सादर करणारे कलाकार आहेत, आणि त्याच्यासोबत बौद्धिक विचारांचं याच्यामध्ये मिश्रण होऊन एका प्रकारे आंबेडकरी विचारांचं एक जे आपण सागर म्हणतो ते वेगवेगळ्या नदीनं येऊन तयार झालेलं असतं. And now within this prospect, when Black Panthers were not only they were not only responsible for really inspiring Dalit Panthers, but also they had various other organizations, because by being in the belly of the beast, the black people of America could really get the required attention for the world, and prominently English became their vehicle for to understand. That was not possible for us within the Dalit Panther, because most of them wrote in Marathi language,
And if you look at India's federal structure, the state arrangements, our states are divided into many different linguistics, and that is why what we notice in the current time is even if somebody writes in Maharashtra, our friends from Karnataka or Gujarat may not be able to read. And that was one of the shortcomings and limitations. I would not say shortcomings, excuse me, that was the limitations that couldn't really convey the message of the Panthers. Nevertheless, certain Panthers and certain ideologies got recognized. आपल्याला इथे जाणवतं की आंबेडकरी आंदोलनाच्या ज्या पार्श्वभूमीवर दलित पॅन्थर आपलं स्थान तयार करतं, त्या विचारातून दलित पॅन्थरांचं वेगवेगळे कार्याची जी क्षमता आहे आपल्याला दिसते. ब्लॅक पॅन्थरच्या ज्या अडचणी त्यांना होत होत्या त्या ब्लॅक पॅन्थरच्या रूपाने त्यांनी जगापुढे मांडल्या. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादामध्ये राहणारं हे एक कृष्णवर्णीय गट आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्या प्रसिद्धीच्यातूनच दलित पॅन्थर सारखे लोक त्यांना वाचू शकले. पण तेच नाही, भारतातच नाही तर अन्य ठिकाणी देखील ब्लॅक पॅन्थर होती. त्या प्रकारे तिथं काम चालायचे. त्यांना एक फायदा असा झाला कारण ते इंग्रजीत लिहायचे आणि इंग्रजी भाषेचा जो पुरस्कार भरपूर झालेला आहे मागच्या 80 वर्षामध्ये. आणि या 40 वर्षाचा जो काळ आहे, जो डिकॉलोनायझेशनचा काळ जो म्हणला जातो, जिथं वसाहतवादाला मोडण्यात आलं, त्या वसाहतवादाच्या विरोधात हे ज्या झालेल्या घटना आहेत त्यामुळं इंग्रजी भाषेचा काही ना कुठे परिणाम, त्याचा फायदा ब्लॅक पॅन्थरच्या लोकांना झाला त्यांच्या ओळीला पुढे नेण्यासाठी. आणि त्याच्यासोबत ते काम करत असताना भारतामध्ये दलित पॅन्थर मुख्यतः महाराष्ट्रात स्थित असल्यामुळं, मराठी भाषेचे असल्यामुळं ते मराठी भाषेमध्ये त्यांचे प्रखर विचार मांडत असताना अन्य राज्याचे लोक त्यांना वाचू शकले नाही कारण मराठी भाषा होती. आणि तोच मुद्दा झाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या लोकांना कळण्यासाठी कारण ती मराठी भाषा होती. पण मराठी भाषेतून त्याचा जो स्फोट झाला ते अन्य पॅन्थर मधून दिसतो. मराठी लँग्वेज इन्स्पायर्ड the Panthers and they really gave new language, a new canon, a new way of arranging the dialectics, the rhythms of an entirety of a linguistic, and through that many other Panthers were formed. That's why we see Gujarat Dalit Panthers, again literary history of Gujarati Dalit Panthers. We see within the Kannadiga they had a prominent Dalit Panther movement led by, of course, Devanur Mahadeva and the legends who are still alive in Karnataka. And then we go to Tamil Panthers, our friend Tiruma, who really takes it almost 2 decades later. Nevertheless, there was this move. And then when we go to Delhi, पवार साहेबांनी मला सांगितलं की त्यांना एकेकाळी दिल्लीत बोलवण्यात आलं होतं त्या काळामध्ये कारण तिथं पॅन्थर त्यांना स्थापन करायची. तर आपण पाहतो की हा जो आदर्श आहे, हा आदर्श अशा वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंट्स मधून आपल्याला दिसतो. Now one of the important factors is what we wanted to do was we wanted to tell our brothers and sisters from across the world that there are us who have been resisting one of the oldest form of discriminatory system, the repugnant Manu-directed caste system, and we loathe the Brahminical form of hierarchies that have been imposed upon us. So it was upon us now to draw an attention, and that's why we thought the best way to do this was to have our Black Panthers come to us, see us, witness us, break the bread with us, rub the shoulders, and probably take back the message to your community to tell them that we are also prepared. We are also somebody who could need, who are much more in the process of forming their own society that resists any form of injustice, and they really believe in the egalitarian ethos of Ravidas. Guru Ravidasancha ज्या विचारांचा जो बेगमपुरा होता, त्या रविदासांच्या बेगमपुऱ्याचा आम्ही जो युटोपिया आहे तो आम्ही आमच्या याच्यातून जगतो. आणि त्याच्यातून तुकारामांचा पंढरपूर असेल किंवा आपल्याला कबीरांच्या जो वाराणसी असेल, तर ह्या विचारातून आपण आपलं अस्तित्व व आपलं भविष्य आपण याच्यातून पाहतो. त्याच्यातला दुसरा मुद्दा असा, द सेकंड टॉपिक आय थिंक that really merits an attention is that when we are seeing the rise of oppressive, divisive forces across the world, what is the responsibility of us who claim to be revolutionaries, to be somebody who are taking upon the cudgels of spreading love, and of course taking on the mantle of our ancestors who never thought about options of
non-violence who always took non-violence as their paramount force. But unfortunately, our non-violence doesn't get recognized. Our non-violence becomes a meek, but some bania who embraces non-violence becomes a saint. The most non-violent movement the world has ever seen is the movement that was led by the Buddha. And we are the inheritors of that Buddhist Ashokan legacy, which now we emulate. आपण जर जगामध्ये कुठलं जर सर्वात जास्त अहिंसक लढा जर कुठे असेल तर मला वाटतं हा दलित समाजाचा लढा आहे. आपण कधी कुठं बंदुका घेतल्या नाही ना, कधी कुठं कोणाच्या याच्यावर आपण हिंसेचा विचार कधी केला नाही. संविधानिक दायऱ्यातून कसं आपल्याला न्याय घेता येईल याच्यावरच आपण वेळोवेळी लक्ष दिलेलं आहे. आपल्या अहिंसेला कमजोरी सांगितली जाते व बनिया, गुजराती बनियाच्या अहिंसेला त्याला संत म्हणलं जातं, त्याला संताची पदवी दिली जाते. हा जो दुटप्पीपणा आहे याच्यामुळेच पॅन्थरचा आपल्याला एका वेगळ्या प्रकारे याचं आपल्याला गठन करावं लागेल. And now the programs that we have charted, that we have decided to Nanded is to now centralize this history. Nanded is an epicenter of Ambedkarite movement, but it has been a historic center. It has been during the Ashokan times. This region was called Ashmak, one of the Mahajanpads that were existing of this time. आणि या महाजनपदांचा ज्या काळात होता, नांदेडची जी ओळख आहे ती आश्मक या नावाने आहे. तर म्हणून इथे भरपूर इतिहास आहे. अशोकाचा इतिहास इथे राहिलेला, अशोकाचं राज्य. असलेल्या आपल्या इतिहासाची आपल्याला कुठं ना कुठं पानं उघडावी लागतील. बौद्धांचा इतिहास असेल, गैरबौद्धांचा इतिहास असेल, तो आपलाच इतिहास आहे. त्याला समाजाने कशा ना कशा प्रकारे त्याला तोडून मोडून त्याला ब्राह्मणीकरण करण्याचा त्याच्या मागे त्यांनी कट रचलाय. आपलं तिथे सजग राहावं लागेल. टुडे इट इज आवर एजेंडा अँड इट इज आवर होप दॅट वी वुड लाईक टू रिक्लेम आवर पास्ट. This center of many activities of not least the Buddhist past but also non-Buddhist past, and so many different ideologies kind of came together, of course, through the tributary, through the flow of Godavari, upon whose banks this city is. It is indeed difficult for people to come. इथे येण्यासाठी खूप लोकांना त्रास झाला. बहुत लोगों को यहाँ आने के लिए तकलीफ हुई. तो हम ये बताना चाहते थे कि वही तकलीफ हमको बार बार होती है हमारे यहाँ से हमारे इश्यूज को बताने के लिए. But nevertheless, we are no less in this, and we are happy that you have come, and there will be a new vision that will be articulated. We have also decided that we'll have certain agendas as we proceed with the conference. And Nanded will host a Bahujan archive. I have decided that it will be a center where we will gather all the archive related to the Bahujan movement, and we will preserve it, because there is no such archive that is existing for research, but also for drawing inspiration and recording small stories, big stories, however it is related. The next aspect of this process is that what do we do after when we think of the concept of Black and Dalit. In this case, the color and caste discrimination. In this case, there is no option but for the commonly oppressed people that their agenda is common in many sense for a universalist human rights vision. However, their issues remain particular, and in this sense, I would like to really highlight that we would like to extend our support and solidarity to our Black brothers and sisters, and would also anticipate that the Black brothers and sisters back home extend the same. What I call sibling solidarity, the natural allyship, should exist also with the Dalit community. And that's why whenever injustice, be it the brutal murder of George Floyd happens, it is the Indian Dalit community that feels the most pain. We feel some of our own was need down in Minnesota. And similar extension of solidarity within the Black sphere has to be extended, and we'll make arrangements for that collaboration to happen. जसं ब्लॅक लोकांच्या हिंसेवर आपले हृदय दुखतं, जॉर्ज फ्लॉइड नावाच्या त्या युवकाला पोलिसांनी मारलं, जेव्हा जॉर्ज फ्लॉइड कॅमेराच्या लाईव्ह याच्यावर मेला, तेव्हा आमच्यातलाही कुठे ना कुठे आम्हाला वाटलं की आमचाच कोणीतरी इथे गेलेला आहे.
मी ब्लॅक पॅन्थरच्या लोकांना हे अपील करतो की त्यांनी याच्यानंतर त्यांच्या इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय कामाच्या जेव्हा तो त्याच्यावर ते टिप्पणी देतात तर तेव्हा दलितांच्या होण्यावर अन्याय व त्यांच्या होणाऱ्या घडामोडीवर त्यांनी बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे. आपल्या चळवळीच्या त्यांच्या वेगवेगळ्या विषयामध्ये त्यांना दलित विषयांना त्यांनी हाताळलं पाहिजे अशी यामार्फत माझी त्यांना आव्हान आहे. त्यांना एक विनंती देखील या प्रकारे आहे. इफ वी हॅव टू प्रोग्रेस, जर आपल्याला ही चळवळ आंतरराष्ट्रीय बनवायची असेल तर मला तमाम माझ्या बहुजन समाजाच्या मुला मुलींना आणि त्यांच्या आई वडिलांना हे सांगायचंय की तुमच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी तयार करा. तुमच्या मुलांना किंवा मुलींना यांच्यामध्ये परदेशात जाऊन कसं करता येईल, पैशाची अडचण कधीच येत नाही. तुम्ही चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्या, इतकी स्कॉलरशिप तुम्हाला भेटते किंवा महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला किंवा केंद्र सरकार स्कॉलरशिप देते. पैशाची गोष्टी तुम्ही भानगडीत त्या विचारात पडू नका. तुमची पुढची पिढी घडवा आणि तुमची पिढी जशी मी बसलेला आहे न्यूयॉर्कच्या 56व्या माळ्यात बसलेला आहे, माझ्या पुढं स्कायलाईन आहे आणि इथली जे तुम्हाला जे वैभव आहे हे वैभव तुम्हाला मग आपल्या चळवळीत आणण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. जात ही तुम्हाला लोकलाइज करते. जातीचा विरोध करत असेल तुम्हाला ग्लोबलाइज व्हावं लागेल. कास्ट लोकलाइजेस यू. टू रेसिस्ट कास्ट वी हॅव टू ग्लोबलाइज अँड दॅट्स वाय वन ऑफ द अप्रोच इज टू कनेक्ट with our siblings from the black community across the world. We also had a brother from Africa, South Africa, who was a parliamentarian, a former parliamentarian, a young man in his late 30s, who was meant to join us. Unfortunately, due to some technical visa issues, he couldn't join. But nevertheless, the solidarity within our African brothers also exists. Alongside our solidarity is also there with the Roma people of Europe who are scattered also outside Europe. Our solidarity is also with the indigenous people, the native people within, be it the settled white societies, be it Canada, be it America, be it Australia, and also Latin America. Our solidarities remain with them with full force. Our solidarities also extend with the Buraku people of Japan, who are similarly treated like us, the untouchables of Japanese Shinto dynasty, which continue to bear the brunt of stigma and humiliation. Our solidarity also extends with all the folks who are fighting for the LGBTIQ rights across the world and for their appreciation. In particularly, we remain concerned with the marginalized among these sexual oppressed communities. Our solidarity also extends to all the people, especially peasants across the world, fighting for fair wage and recognition of their labor. Our solidarity also extends with all the leaders who have come from the first generation, who have been marginalized, but now try to break through various ceilings and try to establish. So we celebrate their achievements, but also we remain concerned about the lack of progress they couldn't do due to the oppressive structure they operate in. मला इथं वेगवेगळ्या जे आमचे सॉलिडॅरिटी आहे ते अनेक घटकांसोबत करायची. मग तो जिप्सी, ज्याला रोमा समाज म्हणतात, युरोपात अनेक ठिकाणी आहे. मग जापानची बुराकुमीन, ज्यांना जापानचे अस्पृश्य मानलं जातं. मग हे ब्लॅक लोक जे आफ्रिकेचे आहेत, अमेरिकेच्या अन्य ठिकाणी राहिलेले जे कृष्णवर्णीय लोक आहेत, जे आफ्रिकन लोक आहेत. मग अन्य जगातले जिथं गोऱ्या लोकांनी वसाहतवाद करून त्यांच्या जमिनी हडपल्या, असे तिथले ऑस्ट्रेलियाचे आदिवासी असतील, कॅनडाचे आदिवासी असतील, साऊथ अमेरिकाचे आदिवासी असतील, अन्य ठिकाणचे आदिवासी असतील, त्याच्यासोबत अन्य ठिकाणचे जे एलजीबीटी आहेत, जे समलैंगिक किंवा ट्रान्स लोक जे आहेत, त्यांचाही लढा, जागतिक लढा झालेला आहे. त्यांच्याही लढ्यासोबत आम्ही प्रखरतेने व निष्ठेने थांबलेलो आहोत. मग महिलांचा जो मुद्दा आला, त्यांच्या हक्क अधिकारांचा मुद्दा आला, इथे देखील आम्ही एकजुटीने उपस्थित आहोत. आम्ही आमची सॉलिडॅरिटी त्यांच्यासोबत देतो. त्याच्यासोबत अन्य जे काही शिकलेले आमच्यासारखे पहिल्यांदाच अशा ठिकाणी येऊन स्वतः कुठे ना कुठे मेहनत करत अनेक नेते किंवा नेतृत्व लोक जगभरामध्ये, त्यांच्या देखील आम्हाला सॉलिडॅरिटी आहे. आंबेडकरी समाजाला आता दोन गोष्टींच्या बाहेर कसं निघायचं त्याचा विचार करावा लागेल. एक तर त्यांच्यावर होणाऱ्या सतत अॅट्रॉसिटी आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यासोबत त्यांचं भविष्य या अॅट्रॉसिटीच्या बाहेर कसं राहील. We have to think about two issues: how to confront atrocities, but also what it is meant to live without atrocities. कारण atrocity हा एवढा प्रखरतेने झालेला आपल्यावर अन्याय आहे.
तो सतत चालू असतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काही प्रॅग्मॅटिक म्हणजे आंबेडकरी विचार म्हणजे प्रॅग्मॅटिक, जे प्रॅग्मॅटिकल आहे त्याचा कसा विचार करावा लागेल. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला अलायन्सेस बनवता येतील का? कॅन वी मेक अलायन्सेस with our friends within India, outside India, on common programs that can help us also develop our own theories of, we have to refine our own models. आपल्याला आपले जे विचार आहेत, आपले ज्या थिअरी आहेत त्याला कसं मजबूत करता येईल, त्याला त्याच्यात नवीन आपल्याला भर कसा घालता येईल. कारण याच मार्फत आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की जातीची जी व्यवस्था आहे ती बदललेली नाही, पण समाज बदलत आहे. समाज बदलत आहे म्हणजे समाजाचा विचार हा पूर्णतः बदलत नाहीये, तर समाजाच्या प्रक्रियेत जो वावरता असलेला व्यक्ती आहे तो बदलत आहे. आणि या बदलाला आपल्याला नवीन जे अस्त्र लागणार आहेत, नवीन बौद्धिक जे आर्मामेंट त्याला आर्सेनल म्हणू ते लागणार आहेत, त्याला आपल्याला कशा प्रकारे पाहावं लागेल याच्यावर आपल्याला निश्चित विचार करावा लागेल. याच्यात दुसरा असा आम्ही याच्यामध्ये निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला की नांदेडमधून वार्षिक एक लेक्चर सिरीज आम्हाला ठेवायची आहे. वी हॅव डिसाइडेड दॅट विल ऑर्गनाइज एन अॅन्युअल इंटरनॅशनल सेमिनार इन नांदेड, इन्व्हायटिंग गेस्ट टू ऍड्रेस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स. आणि त्यासाठी नांदेड एक आम्हाला इंटेलेक्च्युअल केंद्र बनवायचे माझ्या डोक्यामध्ये खूप दिवसापासून आहे की नांदेड शुड बी अ सेंटर ऑफ न्यू political and social thought for the world, and we want to establish something called almost around this center which will really help us build a new formulation of how to decide and how to think about society. या कार्यक्रमाच्या याच्याने मला तुम्हाला हे सांगायचंय की दलित आणि ब्लॅक पॅन्थरचं जे हे पहिलं जे आयोजन आहे हे नांदेडमध्ये झालं. आता दुसरं आयोजन कोलंबिया विद्यापीठात न्यूयॉर्कमध्ये होणार आहे. ते डिसेंबरमध्ये होणार आहे. तिथे मग आम्ही निवडक लोकांना आणखीन भारतातून बोलवण्याचा विचार आहे. 3 दिवसाचं ती परिषद राहील. आजच या मीटिंगच्या आधी काही तासांपूर्वी माझी बैठक कोलंबिया विद्यापीठाच्या लोकांशी झाली आणि आम्ही त्याच्यात कार्यक्रम कसा आयोजन केला पाहिजे त्यावर चर्चा केली. तर डिसेंबरमध्ये याच कार्यक्रमाचं एक दुसऱ्या प्रकारे आणि एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्याचं एक आयोजन होणार आहे. I just want to announce based at this occasion that we are going to organize the part 2 of Dalit Black Panthers meet at Columbia University in December. I was also told by Brother Jacoby, who's at Indiana, that he'll be happy to host for an event also in Indiana. So we are planning to continue this movement, and the important part now we have to do is how do we involve the young black youth from America so that they can be in tune with the current youth panthers of India, so we can have a program that can work on exchange. And the future plan is we would like to have cultural exchanges where we would send the young Dalits to America to learn about their struggles, young artists, young intellectuals. And similarly, we will host the black scholars, black artists, black intellectuals to come over and spend time with us. Unless and until we do exchange and we spend time with each other, we won't have, I believe, much more understanding. And I think that is something of a long-term project that I've been thinking about. And I hope that some of these things will come to shape in forthcoming years. या कार्यक्रमाच्या याच्यातून आणखीन देखील सांगायचे की इथला कलाकार जो दलित, इथला विचारवंत किंवा इथला लेखक कवी आहे त्यांना आपल्याला अमेरिकेत कसं पाठवता येईल. कारण तिथे जाऊन त्यांचे अनुभव, कृष्णवर्णीय लोकांसोबत ब्लॅक लोकांसोबतचे अनुभव ते आपल्याकडे कसे आणतील आणि ब्लॅक लोकांना आपल्याकडे कसं बोलवायचं. जसे आपल्याकडे जॅकोबी आलेले आहेत, मायकल मॅकार्टी आलेले आहेत, गॅडीज आलेले आहेत, यांना जसे आपल्याकडे आले आणि याच्यातून मग हा जो युवकांचा, ब्लॅक युवकांचा जो इथे आपल्याला इकडे त्यांना बोलून आपल्याला त्यांच्यातून दुसऱ्याकडून खूप शिकण्यासारखं आहे. आपण रॅप तयार करतो. रॅप ही जी कल्पना ही ब्लॅक लोकांनी तयार केलेली आहे. अनेक म्युझिक जे प्रकार आहेत ब्लॅक लोकांनी तयार केलेले आहेत आणि त्याचं आपण कुठे ना कुठे इथं इन्स्पायर होऊन करतो. ब्लॅक पीपल इन अमेरिका आर ओरिजिनेटर्स ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ ह्युमन क्रिएशन्स अँड दे हॅव गिव्हन सो मच गिफ्ट टू द वर्ल्ड. If you listen to one of the tunes of jazz, be it rock and roll and various forms of genres, it is the black people who were enslaved on the plantation sites, yet they thought of contributing and giving something to humanity and not committing a homicide of a nature
that would really live a life of depression. They contributed so much to the world when they were oppressed continuously for so many hundred years. So finally, what we are now hoping to this is आपल्या दलित समाजाच्या विषयावर आपण हमेशा दोन गोष्टींवर येऊन थांबतो. जसं मी सांगितलं अॅट्रॉसिटीच्या बद्दल, आणि अॅट्रॉसिटीच्या बाहेरचा विषय तो आहे तो रिझर्वेशन पुरता राहतो. मला वाटतं आपला प्राथमिक लढा हा जमिनीचा असला पाहिजे, कारण जमीन ही तुम्हाला ओळख देते, जमीन ही तुमची आयडेंटिटी आहे, आणि जमीन तुम्हाला एका प्रकारे आत्मबळ देते. जमिनीशिवाय तुम्ही कुठल्याही देशाचे, मी जसं वेळोवेळी सांगितलेलं आहे, आपण इथले किरायदार आहोत असला इथला ब्राह्मणवादी समाज आपल्याला केलेला आहे. भारत हा देश आपल्या पूर्वजांचा आहे, आपल्या डीएनए इथला आहे, आपण बाहेरचे नाही. आपण इथं राहून आपण इथं तयार केलं, या देशाला बनलेला आहे, आपला देश आहे. या देशावर कब्जा करणारे जे ब्राह्मणवादी लोक आहेत त्यांनी आपल्या जमिनी घेतलेल्या आहेत. त्या जमिनी आपल्याला कसं परत घ्यावे लागतील, जमिनीचे कायदे आहेत. तर एखाद्याने काही वर्षांसाठी जर त्या जमिनीचं त्या जमिनीवर काम केलं तर ती जमीन तुमच्या हक्काची होती असा कायदा देखील लँड सेलिंग ऍक्ट नुसार, आणि असे त्याचे आपल्याला अनेक कायदे जमिनीच्या हक्काशी निगडीत आहेत. या जमिनीच्या हक्कांना आपल्याला कसं आणता येईल याच्यावर खूप बारकाईने आपल्याला लढा द्यावा लागेल. कारण तुम्हाला सांगतो, रिझर्वेशन हे फक्त 3% 3 ते 3.5% फॉर्मल सेक्टरसाठी आहे, पण बाकीच्या त्याच्या बाहेर रिझर्वेशन नाहीये. खरा लढा जो आहे जमिनीचा आहे. जमिनीतून आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या काही गोष्टी आपल्याला करता येतील त्या या जमिनीच्या लढ्यातून करता येतील. म्हणून मला तमाम माझ्या युवक पॅन्थर व अन्य जे आमचे मार्गदर्शक आहेत त्यांना मला हे सांगायचंय की तुम्ही या जमिनीच्या लढ्यासाठी तुम्ही थोडा बारकाईने विचार करा, कसं याच्यापुढे आपल्याला अनेक संघटनांशी जोडता येईल. आणि आपल्या इकडे काय झालेलं आहे की जी आयडिओलॉजिकल जे आपल्याकडे मारामारी झालेली आहे, वी हॅव हॅड आयडिओलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन विथ डिफरंट काइंड ऑफ पीपल, दॅट्स वाय देर इज अ ह्यूज व्हॅक्यूम. आणि त्याच्यामुळं आपला सर्वांचा जो विरोधक आहे तो आज कुठे ना कुठे त्यांच्याकडे हक आणि सरकाराची त्यांच्याकडे जो त्यांनी सरकार बनून जे कामं त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला आज आपण पाहतो वेगवेगळ्या संघटनांनी केलेला आहे. तर आपल्याला बाकीच्या संघटना असतील ज्या समविचारी आणि प्रॅग्मॅटिक दृष्टिकोनातून आपले मित्र कसे होतील, काही एजेंडा पुरते त्याच्यावर विचार करावा लागेल. आंबेडकरी समाज हा जरी आपण विचार केला तर जर डेमोग्राफीच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही जास्त बदल करू शकत नाही, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला अलायन्सेस बनावे लागतील. आपल्याला लिबरल विचारांच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल की कसं बाकीच्या घटकांची आपल्याला जोडावं लागेल आपल्या इश्यूजसाठी. कारण आपला जो लढा आहे तो लढा टाइमपास नाही, तो जीवन मरणाचा लढा आहे. आपल्या ज्या विचार विश्वात आहेत आणि आपल्या ज्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडी आपण फक्त विरंगुळ्यासाठी करत नाही, तर आपल्यावर रोज होणारे अत्याचार आपल्याला या दृष्टिकोनातून दिसतात. त्याच्या बाहेर निघण्यासाठी आपण हे प्रयत्न करतोय. आवर्स इज अ नॉट ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ अ लक्झरी or of a time pass, but our struggle is something that is looking forward to really escape the violence that is meted upon us. Along with that, the rules of Vedic caste system, indoctrinated by Manusmriti, the Shastras, give the authority to the casteist community to harass us and to oppress us. Through this views, what we are trying to basically do is to live a life, to escape the death of an everyday circumstances. And that's why we need to find avenues of how we can make solidarity with other solidarity groups also in India. And they might be ideologies that you might not correspond with. हे विचार जे तुम्हाला आयडिओलॉजीची तुम्हाला बनवावी लागतील त्याच्याशी तुम्ही हमेशा संलग्न असाल याची काही खात्री नाहीये. म्हणून तुम्हाला याचा एका प्रॅग्मॅटिक पद्धतीने विचार करावा लागेल की कुठल्या संघटना कुठल्या विचारधारेशी आपण आज अलायन्स करू शकतो किंवा त्यांच्यासोबत समन्वय करू शकतो आणि हा लढा पुढे घेऊ शकतो. कारण जर लढायचा असेल तर लढण्यासाठी तुम्हाला यश घ्यावं लागतं. दलित प्रांतरातून एक शिकला आपण की नामांतर लढा असो किंवा दलित प्रांताचा लढा असो, खूप घरं आपल्या समाजाच्या लोकांची बर्बाद झाली. त्याचे आपले उदाहरण आपण पाहिलेले आहेत. दुसरी पिढी मला ते होताना मला बिलकुल पाहायचं नाही. मला माझा समाज खुश असला पाहिजे, प्रफुल्लित असला पाहिजे, त्यांचे 10-20 माळ्याचे घर असले पाहिजे, त्यांच्याकडे जमिनी असले पाहिजे, आयटीत राहायला पाहिजे, चांगले कपडे घातला पाहिजे, चांगले शिक्षण घेतला पाहिजे, त्यांच्याकडे चांगले विचार असले पाहिजे. करुणाच्या भावनेतून त्यांनी अनेक समाजाच्या गोष्टी
स्वतःच्यासाठी उन्नतीसाठी व समाजात उन्नतीसाठी केलं पाहिजे, ही माझी अधितांत इच्छा आहे. माझा समाजाचा जो पोरगा किंवा पोरगी आहे त्यांचं भविष्य त्यांना उज्ज्वल दिसलं पाहिजे, ते चांगल्या आयटीत राहिले पाहिजे, चांगलं खाल्लं पिलं पाहिजे, गाड्या घोड्या आणि ऐश्वर्य जे तुम्हाला लागतं, जे द्रव्य लागतं त्या द्रव्याच्या दृष्टिकोनातूनही देखील, पण बौद्धिक क्षेत्रात बौद्धिक दृष्टिकोनातूनही तुम्ही प्रफुल्लित झालं पाहिजे, हा माझ्या मनातला एक मोठा विश्वास. मला वेळोवेळी तो मला टोकत असतो मला आणि त्याच्यातून ऊर्जाही देत असतो. I always, my people, my youngsters, they are somebody, I don't want them to live a life of poverty. I don't want to live them life of deprivation. I want them to live a life of living in mansions, having good life, having all the access to all the material, non-material resources, but also I want them to grow alongside with that within their own spiritual calling. And for that, I don't want them to be perpetual victims. And for that to come out, we really need to find how can we develop a model? How can we come out of the stalemate? If one thing we have learned from the Dalit Panther and the Namantar Andolan is there were many families that were destroyed. There were many youth who couldn't get jobs. Now I don't want that to repeat in my lifetime. I want my people to flourish, to have the best of the life they can whenever they can. That is out there, and that's why I am more concerned that we should learn something from the shortcomings and limitations, and that's why we need to find how is the best way we can find out answers. आपल्याला हा जो झालेला दुरावा आहे आणि आपल्याला ज्या झालेल्या घटना आहेत त्याच्यातून आपल्याला शिकावं लागेल आणि त्या आंदोलनातून झालेले जे काही ज्याला शॉर्टकमिंग्स म्हणू, ज्या झालेल्या आहेत आणि ज्या आपण गोष्टी करू शकल्या नाही त्या गोष्टी या पिढीत झाल्या नाही पाहिजे. त्याच्यासाठी काय करता येईल? आंदोलन फक्त आंदोलनापुरतं राहत नाही. आंदोलन हे परिवार असतं, आंदोलन हे लेकरं बाळ असतात, आंदोलन ही पिढी असते आणि पिढी घडवायची असेल तर आंदोलनाला यशस्वी बनावं लागेल आणि आंदोलनाला यशस्वी बनावं लागेल तर आपल्याला एका सामाजिक राजकीय पद्धतीने विचार करावा लागेल. कारण जर तुमचं आंदोलन यशस्वी झालं तर तुम्ही लोकांना इन्स्पायर करता, तुम्ही लोकांना प्रेरणा देता, तुमचा आदर्श निर्माण होतो. तर तुमचं आंदोलन फेल झालं तर समाजामध्ये नैराश्यवाद होतो आणि नैराश्यातून मग लोक लढण्यासाठी तयार नसतात. म्हणून मला अपील आहे की आपण अनेक गोष्टींना याच्यातून आपल्याला मार्ग काढावे लागतील. आणि जाता जाता मला आता एवढंच सांगायचंय की या 2 दिवसाच्या संमेलनाला मला खरंच तुम्ही सगळे आला आहात, मला याचा खूप अभिमान आहे. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ऑल ऑफ यू आर हिअर गॅदर्ड इन माय होम टाउन. आणि मला खरंच दिलगिरी व्यक्त करायची मी येऊ शकत नाहीये कारण मला परवा दिवशी लिस्बनला जायचं आणि लिस्बन पोर्तुगाल ते बिल्बाओ कॉन्फरन्स आहे आणि माझा जवळजवळ जुलैच्या 17 तारखेपर्यंत कॅलेंडर एकदम पॅक आहे आणि म्हणून मी येऊ शकलो नाही. पण आपण जसं सांगितलं, आपण ही जी आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे, आंतरराष्ट्रीय सेमिनार करण्याचा विचार करतोय, आपण ते करत राहणार. जेव्हा पुढची परिषद होईल त्याच्या आधी मी येईल आणि आपण आपल्या समाजाला आणि अन्य लोकांना जे आपल्यासोबत सॉलिडॅरिटीमध्ये त्यांना कसं पुढं आणता येईल. कारण आपला लढा फक्त आपल्या पुरतं मर्यादित नाही तर आपला लढा प्रत्येक जो वंचित आहे त्या वंचित समाजाच्या घटकाशी आहे. आय एम रिअली हॅपी दॅट यू आर हिअर and celebrating my hometown, and I'm sorry I couldn't be there, but I'm there in full spirits. I'm watching it live, and I'm just pumped and I'm energetic. I would like to extend thanks also in this occasion once again to leader Panther Rahul Pradhan, as well as my brother Nitin Yengde for putting this together. And also I welcome all the guests. As a matter of token of appreciation, I would like to call out the name of people as whose names I couldn't mention, and I'm told that there are many people who are going to join us from across. I have already mentioned Rahul's name. There is Gaurav Somvanshi, Revat Kaninde, and there is a rapper artist, rapper Mahi, rapper Wajid. Rapper Wajid is an amazing artist. I watched his videos. He's coming from Nayabadi, my area, and somebody who has is great. Swadeshi rap from Bombay. And alongside that, for tomorrow's session, I would like to also welcome all the Indiratai Athole, who is another of the great leaders from FASA. Alongside that, Sharad Tandale, all the film directors whose short films are going to be shown. In addition, I also would like to express appreciation to Rauba Gajmal for Gold in the Crematorium play that is going to be performed tomorrow. To
to Chandrasekhar Azad, who is also coming tomorrow. In addition to that, Rahul Jondole has directed Sorry Panther. Again, I'm very much excited about Rahul is another amazing artist, amazing thinker. He's always at it. He's been drawing from Zen philosophy and all the other philosophies since long time that I've been known him. And I want to see what he comes out with this. I also would like to thank other people whose names are mentioned here. Prashant, Praveen Chavan, Sahibrao Sadavarte. Alongside that, the friends Charan Jadhav, Sagar Kakde, Vaibhav Chhaya, Sumit Gunwan, Sachin Dangle, Atul Kharath, आणि rapper Vipin, Sanjay Mohad, rapper Roxon, and alongside that, माझ्या युवा पॅन्थरचे माझे युवा मित्र जे याच्यासाठी काम करत आहेत, मग अपूर्व असतील किंवा अन्य जे माझे मित्र मंडळी आहेत, त्यांना सर्वांना मला मानाचा जयभीम द्यायचा आहे. तुम्हाला सर्वांना या सुवर्ण महोत्सवाच्या आयोजनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. I want to celebrate all of you, and I also celebrate our past, and I hope that this energy continues. We will definitely ensure that some of the outcomes of this conference act as inspiration for our next steps as we chart, as we find new pathways of solidifying our struggle into many directions. I want to thank everybody. I wish you all a happy 50 years of Dalit Panthers movement, ideology, as well as organization, as well as I would like to extend appreciation to all my friends in the media who have shown up, and I look forward to following the updates. So I wish you all the very best. Jai Bhim.